Unë sot pata kënaqësinë që të takoj ambasadorin Khalilzad, që ka qenë ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Afganistan, në Irak. Dhe ka qenë i përfshirë në shumë procese politike, politikë bërëse në shtëpinë në Duart, në Departamentin e Shtetit, Pentagon, që ka vitin të tjera. Por dhe Kosovës e mirë njohë si ambasador i presidentit Bush në Kombet e Bashkuara në kohën kur Kosova përgatitej për të shpallur pavarësinë dhe ku ambasadori Khalilzad ka përkrahur aspiratat e popullit të Kosovës për liri, barazi dhe drejtësi. Ambasadori Khalilzad i kishte bërë Kosovën çështje kryesore të kryesimit të radhës së Këshillit të Sigurimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ai, si kur presidenti Bush, të dha qartë, inofi, dhe se çështja e Kosovës nuk mund të zvarritet pafundësisht në Këshillin e Sigurimit, për çka jemi shumë mirës. Prandaj, mirënjohja që ndodh sot ambasadorit Khalilzad është mirënjohje e institucioneve dhe popullit të Kosovës për angazhimin e tij për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Jemi krenar që Kosova ka miq, sikur ambasadori Khalilzad, dhe jemi të gëzuar që mund të shprehim mirënjohjen tonë për përkrahjen që na ka dhënë gjithmonë ambasadori dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, mirënjohjen tonë dhe shprehim çdo ditë, jo duke punuar që të ndërtojmë shtetin e Kosovës si shtet i ri, shtet evropian, shtet me aspirat të shpejt për të ndërsuar në NATO, Bashkimi Evropian, për të ruajtur dhe kultivuar raportet miqësore, speciale, të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ne ruajmë ambasador, shprehim falënderimin më të madh, më të sinqert dhe mirënjohje më të lartë juve personalisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thank you, sir. Thank you very much. Mr. President, thank you very much for this great honor that you have bestowed on me. I'm grateful to you. I was in Kosovo 10 years ago as part of a UN Security Council fact-finding mission. I am delighted to be back 10 years later and to see all the accomplishments that the people of Kosovo and the leadership of Kosovo have achieved. Kosovo is independent. Kosovo has developed great institutions. We have witnessed recently the elections. The president just said there will be even local elections soon. Kosovo has been recognized as an independent state by the vast majority of the members of the international community. Kosovo has an economy that has performed well. Kosovo has internal progress on reconciliation, on relations with Serbia, the dialogue, on its international standing, more broadly with its aspirations to join the EU and the other Western institutions. The President referred to NATO. So it's in a short period of time, a lot has been achieved, and I am grateful to be a witness 10 years later to the successes. The President has played a very important
personal role in all of these as a commander leading the fight for independence against very difficult odds, especially during the Milosevic era, and then in terms of building the institutions of the state that we have talked about. I know there are challenges that remain to build a defense force that can protect Kosovo, to do the reforms that are necessary to get the economy to perform even better, to work with others to make sure this region is an independent region and can deal with threats cooperatively, such as the threat of terrorism. Kosovo has been a great partner with the United States in dealing with issues such as terrorism and extremism. And I believe that there's a lot more that the US and Kosovo can do together. The President and I discussed how some streets of this city are named after US leaders. It's a great honor that you, or Kosovo, has done for us. That shows bipartisan support for Kosovo. And I believe there's a lot more room for progress for strengthening the partnership between our two countries. And I've told the President he can count on my personal support in that regard. I'm delighted to be here. It's like homecoming, to have come before independence and then to come back and see it, and to see the successes that have taken place. I know building a democracy is not easy, takes time, it's challenging, but it's a worthwhile project. Again, thank you, Mr. President, for the great honor you have bestowed on me, and I wish you and the people of Kosovo all the best and success. Arrivederci. Arrivederci.